What do you know about the advantages and disadvantages of studying abroad? After working like last 15 years in IT field, this is what I realized. What is IT? Yeah. Sure. Make it happen. Thank you. So let's give a big hand to these student leaders to bring the training to you. Why don't you give them a big hand to them? Before I start, thank you, Hannah, for the question. Before I start, just I want to tell again the line I was just telling like a few minutes back. It's about everything has a price. Everything has a price. Everything you want to achieve in your life, there is a price, a clear price tag. It could be so simple. You want to get a pen like this, you have to pay the price. You want to get a phone, you got to pay the price as well too. So the same, what you want to achieve in your life and your goals and your missions, there is a price too. So that means you pay for it and you get it. It doesn't have to be only paid by money. Money is just one sort of value exchange, but you trade so many other things to achieve what you want to do. So now it comes with a positive and negative side, right? You pay, it's negative. You get, it's positive. So now I'm going to tell you about what are the pros and cons, the positive and negative side of this education studying abroad. So let me summarize on this one. Chow just wanted to just give it a kicker, what I just said. Okay, sure. Thì thầy cũng như là những gì thầy vừa nói là khi mà mình muốn đạt được bất cứ một cái gì đó thì mình sẽ phải trả cái giá gì đó. Mình muốn có một cây bút thì mình phải trả tiền để mình có được cây bút. Thì nhưng mà cái đồng tiền lại không phải là một cái đơn vị duy nhất để mình đổi trả, để mình kiểu có thể earn được một cái gì đó, và đó cũng có thể là thời gian của mình. Nên là khi mà đối với cái việc đi du học cũng vậy, khi mà mình đã trả một số tiền như vậy, khi mà mình đã tốn thời gian như vậy để mình qua nước ngoài mình học thì mình sẽ nhận được cái gì. Thì thầy sẽ nói về những cái điểm mạnh và những cái ưu điểm và những cái kiểu nhược điểm của việc đi du học sau đây. Yeah. So let's look at the positive side of the bright side of the moon right now, right? So these are the bright side of studying overseas. The number one is about your educational model. When you are going to overseas study, you will be experiencing if you're going to a good university. That's very important too, because a lot of people are just going overseas and going to any colleges anywhere, and that's not the right solution on this one. If somebody going to a quality universities in overseas, not just a college in a corner, you will have the opportunity to get a world-class educational model to start about, because the way they teach, the way they practice, the way to build the skill. That's again, I'm telling you, that's what I was answering the first one. A model which can facilitate it inside of you to build the right skill set, what you need to solve problem in the world, so the world will give value back to you for solving that problem, which is called a success, right? So that is the first thing you may get. If you go to a really quality university overseas, you will have that educational model which can support you. By the way, this is not a magic. It's a support model, but how you gonna drive it, it matters most to you. Like an example, if you're a terrible driver, if you're sitting down in a BMW car, you're gonna get accident everywhere, right? So the same, you have to take the advantage of the educational model and facilitate your skill development skill process by using that educational model to build those skills so you can solve the problem in the world and the world will reward you, and that is called success. So that is the number one benefit. Chao, do you want to summarize? Yeah. Thì thầy nói là cái đầu tiên là khi mà mình qua nước ngoài á, thì đối với những cái trường, có những người ta qua nước ngoài thì người ta chỉ muốn qua nước ngoài thôi, nhưng mà người ta lại không chọn một cái trường mà kiểu không research kỹ về những cái trường nào sẽ thực sự là những cái trường tốt, những cái trường có thể provide mình một cái educational model, okay. một cái framework, giống như là một cái framework, một cái hình mẫu về giáo dục, một cái hệ thống giáo dục tốt nhất có thể. Thì cái hệ thống giáo dục đó nó sẽ là một cái giống như một cái kim chỉ nam vậy đó, nó sẽ giúp tụi em kiểu như là giải quyết những cái vấn đề trong cái lĩnh vực mà tụi em đang theo đuổi, và sau đó tụi em sẽ nhận lại một cái gì đó, sẽ nhận lại cái reward, thì đó được gọi là thành công. Thì khi mà mình đã chọn được cái trường tốt nào, mình theo đuổi được cái khóa học của mình, thì mình sẽ có được cái framework đó, cái cách mà họ xử lý cái vấn đề đó sẽ được truyền đạt tới các em, thì các em sẽ có một cái sense
kiểu mình sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, mình giải quyết được cái vấn đề đó thì chắc chắn là mình sẽ nhận lại được cái reward và đó là thành công. Yeah. So number two is called, I will see that the second benefit is the PR learning, because you may do a lot of PR learning right now in Vietnam or in your hometown, anywhere of the world, where we're right now. When you go to a quality university, a world-class university, then you will have a great amount of PR around you, and they are talented, they're smart, they're hungry, they know what the game they are in and what they want to achieve in their life, and you could learn those things. So working with them or doing a presentation, doing a projects with them can help you to build a peer learning. You can learn from them, not about only from the teachers, but also from your peers, your classmates. And which actually lead to your third benefit, which is I call it as a global exposure, because you are being exposed to such an environment where everybody is so open, talented, smart. So you will start to think about, you're just not a citizen of one place, but you'll be thinking as a global citizen. So that will give you the global exposure, and you'll be looking at a bigger vision, and you could find out probably because I still have to use the word could, because this can facilitate you to find the ultimate purpose of your life, or why you are in that education, or why you're doing a master's degree, or why you're doing a bachelor degree. That can help you to find it out. But again, it's just a help. You still need to find it out by yourself. You really still need to use it. I told you this is a tool. You need to use it in the right purpose, in the right time, in the right way to get the benefit. So that was the benefit number 2 and 3. Chao, please summarize. Dạ. Thì thầy cũng nói là cái benefit thứ hai là các em có thể học từ những người bạn quốc tế của mình. Thì chắc chắn là khi mà họ ở những cái culture, những cái nền văn hóa khác nhau, thì cái cách họ nhìn nhận một cái vấn đề nó cũng sẽ khác nhau. Thì mình có thể học cái cách họ nhìn nhận một cái vấn đề, và từ đó kiểu develop ở trong bản thân mình là một cái tổng hợp lại của rất là nhiều cách nhìn nhận một cái vấn đề nhất định thôi. Thì nó rất là hay, thay vì mình chỉ học từ một professor, một giáo viên duy nhất của mình thôi, thì ở đây mình sẽ học được từ rất là nhiều, một cái pool của những cái người khác nhau. Và từ đó thì nó cũng sẽ dẫn tới cái nguyên nhân thứ ba, cái lợi ích thứ ba, đó chính là kiểu mình sẽ được expose, mình sẽ có cơ hội trải nghiệm một cái môi trường quốc tế. Thì cái môi trường quốc tế này á, có thể nó sẽ nuôi dưỡng cho các em, nó sẽ giúp các em kiểu tìm tòi được cái mục đích của mình là gì, nó sẽ giúp mình nhìn nhận được là khi mà mình đứng ở một cái góc nhìn nó bao quát như vậy thì mình sẽ thấy được những cái gì, và mình có thể từ đó mình có thể build up cái sense of purpose của mình tốt hơn. Yeah. The number 4, I will tell you this one. You will be learning a tons of new culture. When you are in a global university, international university, a quality one again, I just want to tell you one thing. Cannot stress enough to saying this one. I'm talking about quality educations, right? Quality top class universities, not just any college in Australia, or not just any college in America in a corner. I'm talking about if you're going for top 1,000 universities of the world, I'm talking about them. That's like a minimum baseline, something in the top 1,000. You will getting a lot of cultural exposure. There's a lot of people working together, their values, why they live that, why they believe like that, and why they do things that way. You will be able to learn it, and that can help you to build your own wisdom. It's not about just only smart. So for me, I just figured out that smart is great, but if you've been just thinking that you want to be smart, you are missing the big part of your life. Because if you wanted to compare with smart and wisdom, put them in a head-to-head, wisdom is a way too powerful, because wisdom is about solving problem, looking at the bigger picture, and just go through the right way, not just with any way, or not just looking for only shortcut, which is most successful and most meaningful, most comfortable, most enjoyable, most happy. A lot of things come to when it comes to wisdom, but smart just wanted to go for shortcut way and fastest way. So it's a different one. So that's why when you put the smartness and wisdom head to head, I see that it's like a 9-1. 9 times the smart will lose, and 9 times the wisdom will win if they put them head to head. So that's why I'm saying this one. You can get those cultures and can build your wisdom inside of you. But again, there is a lot of positive and negative side in everything.
in those cultures too. So you gotta be catching that good side of this culture, not the negative side of that. That's very, very crucial as well too. Take the good side and leave the negative sides. So now the next one I want to go to which is number 5, the language. You can build a great skill set, and when you're going to in language, when you're going to overseas study, let's say you go to Australia, you are in a no situation to not to improve your English. You're gonna improve your English, and you can learn this global language, or you're gonna be completely failed. There's no other. Look at Chow, how the way she's speaking English, because she's been exposed and she has been put on that environment, and she took the fight and used that framework to build the capacity, and she built it. Now she can speak great English. So that is the number 5 of the benefit. You can be very pro at speaking global language, and not just speaking, but you will start developing a professional English or professional language skill as well too, which is also related to the tip number, the 7th benefit I want to talk about. You will start to have a new attitude of you, a global attitudes that will change the way you think, look at the things, that the way you will be behaving with the things, your body language will change, because you will see that you are like a global citizen, and that's bring to you. But again, I'm telling you, I'm talking about the top 1,000 universities. I'm not talking about any university or any college in the corner of any country. I'm talking about top 1,000s. So, you want to summarize? Yeah, sure. Yeah, like 3 in a row. That's Yes. Okay. Thì đầu tiên là cái điểm tiếp theo mà thầy John muốn nói đến là cái việc mình tiếp nhận những cái nền văn hóa trong lúc mà mình đi học ở nước ngoài. Thì thầy lại nhấn mạnh một lần nữa là mình phải có chọn lọc, ý là mình phải đối với những cái trường, đặc biệt là những cái trường mà các em phải kiểu chọn lọc những cái trường, đối với những cái trường tốt á, những cái trường mà top 1% trên thế giới, những cái trường trong top 1.000 á, thì những cái trường đó họ sẽ có một cái hệ thống giáo dục rất là kiểu được xây dựng rất là kiểu kỹ càng, được xây dựng rất là bài bản. Thì đối với những cái môi trường đó thì tụi em sẽ có thể học được những cái nền văn hóa, tiếp thu được những cái nền văn hóa, và từ đó kiểu xây dựng một cái sense gọi là wisdom, kiểu như là cái độ thông hiểu á. Thì thường là mọi người sẽ muốn là trở nên thông minh, đúng không? Nhưng mà thông hiểu á, thì là một cái gì đó ở trên thông minh nữa, nó là một cái mức độ khác. Tại vì thông hiểu là kiểu nó sẽ là bao quát hơn, mình sẽ đứng ở một cái tầm nhìn rất là bao quát, mình nhìn nhận một vấn đề, chứ không phải là kiểu mình tìm kiếm một cái đi tắt một cái shortcut nào đó để mình giải quyết vấn đề, mà mình nhìn bao quát cái vấn đề đó. Thì từ cái góc nhìn mà việc đi du học, việc tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác nhau thì nó sẽ tạo nên cho tụi em cái độ thông hiểu đó. Thì thầy John cũng nói là khi mà so sánh độ thông hiểu với cái sự thông minh á, thì kiểu nó giống như là một 9 với lại 1 vậy á, kiểu lúc nào thông hiểu nó cũng sẽ kiểu có một cái lợi thế hơn. Và tiếp theo đó là cái lợi thế tiếp theo của việc đi du học tất nhiên á, là kiểu tụi em sẽ ngôn ngữ mà tụi em sẽ được tiếp xúc tại cái đất nước đó thì nó cũng sẽ tốt hơn hẳn. Khi mà kiểu mình môi trường xung quanh của mình là kiểu mình đều dùng cái thứ tiếng đó, thì chắc chắn là cái việc mà mình càng ngày càng kiểu cao cái level của mình hơn trong cái thứ tiếng đó cũng là cái việc tất nhiên. Đó thì không chỉ là kiểu về cái kỹ năng cái tiếng đó không, mà kiểu còn về cái cách mà tụi em kiểu giống như là kiểu cái tiếng Anh mà kiểu professional, cái thứ tiếng đó nhưng mà in a professional way đó. Và tiếp theo đó là cái lợi cuối cùng mà thầy nói đến trong cái phần hồi nãy là cái việc mà cái thái độ của em, cái việc nhìn nhận bản thân của các em nó cũng sẽ thay đổi hơn khi mà mình kiểu khi mà mình có một cái sự thông hiểu và cái ngôn ngữ của mình ngày càng tốt hơn. Thì cái việc mà mình nhìn nhận bản thân, mình nhìn nhận các vấn đề khác nó cũng sẽ thay đổi. Mình sẽ có một cái nhìn kiểu có thể nói là kiểu nó lên một cái bậc khác, nó expert hơn. Yeah. Alright, so far I was been speaking on the bright side of the moon of going overseas studies. And now let's talk about what is the darker side of this thing. The price you need to pay. That means the negative side, which is going to be debit out of you. So here's the number 1. I left home when I'm 16 for going to overseas. Going to my bachelor degree, and then I started to go overseas for work since I am 21 years old. I got my first PhD study offer when I was 22 years old in Australia at University of Wollongong. But one thing I have figured out with the first demerits of this thing is this one: being alone.
you'll be landing out in a completely no man's zone where nobody understands you, nobody knows you, and you don't know anyone too. And feeling that inside deep down of you, even you can tell yourself that again and again, I can do that, I can do that, I'm gonna smash it out. But I want to be honest with you. The very first thing is about being alone inside deep down of you. So that's the number one disadvantage of going to overseas. Ciao. Dạ. Thì thầy cũng chia sẻ cái việc mà thầy bắt đầu đi du học ở một cái tuổi rất là sớm, và kiểu cái vấn đề đầu tiên mà gặp phải đó chính là cái việc mà kiểu cảm thấy khi mà đặt chân vào tới cái nước đó thì mình kiểu lúc mà mình mới thì mình sẽ cảm thấy rất là tự tin, mình sẽ cảm thấy là mình sẽ có thể crush, mình có thể kiểu mình sẽ làm hết sức có thể và mình sẽ kiểu giống như là thành công trong cái môi trường đó. Nhưng mà khi mà mình tới đó rồi thì mình All right, I will continue with the second the disadvantages then. So the second one is about you gotta be in a completely, like I said, that the first one, you feel alone because you've been completely fall down to some new no man's area which nobody knows you and you don't know anyone. So you need to be in a new environment, and you have to adapt with a completely new environment, which is I see is a challenge. A lot of students not becoming successful going overseas is the reason, because they cannot adapt with this new environment. So that is the second disadvantage of not being able to adapt. And because adapting with the new environment at the age of 18 or 22 is always been a big challenge. Even a lot of people, even 35 or 30, they even struggle to adapt in a new environment too. So that is the second disadvantage. So what is the number three? Number three is about, as you are sitting down in a completely different culture, completely different people, so you see there is a lot of people doing things and thinking about things in a different way than you do. Your belief could be very different than the other people believe. But end of the day, you are not the majority. In that country, you are the minority. So as when you are a minority and you see a lot of people doing in a different things, different way, you can be criticized because they are majorities. Even you sometimes maybe you're right, you can be still being criticized, or even can be discriminated as well too. This is sad. This is much worse, this situation, like 5 or 10 years before. But now world has a much more better framework. Universities are having stronger framework for anti-bullying, anti-discrimination. But still, it's been years after years happening all the time. I mean, from ages. So it's still there in the corner, hiding, grabbing around. Even there is a strong punishment around it, but it still is one of the disadvantages. And I really want myself this problem to be eliminated. But I want to be honest with you, it's going to take some time. Probably another 100 years, probably. Ciao. Do you want to summarize? Yeah, I'm sorry, I just got cut off in the beginning, so I would just go on with the part that I heard. Okay. Thì thầy cũng nói là khi mà mình một trong những kiểu drawbacks, một trong những kiểu vấn đề mà khi mà mình đi du học đấy cũng là việc mình phải tiếp thu một cái nền văn hóa mới, và mình phải khi mà mình kiểu không mình cảm thấy là mình khó tiếp thu cái nền văn hóa đó, hoặc là không thể tiếp thu cái nền văn hóa đó, thì nó cũng rất là khó để mình blend in. Và cái vấn đề tiếp theo á là với mình, khi mà mình đi với cái việc mà mình bị phân biệt, hoặc là kiểu ý là mặc dù cái ý kiến của mình đi thì nó rất là hay, nó rất là kiểu mới mẻ, và nó rất là, nói chung là mình cảm thấy, và cái ý kiến đó của mình rất là valid. Nhưng mà khi mà mình ở một cái nước khác thì mình lúc nào cũng là kiểu một cái ý là cái giọng nói của mình nó cũng sẽ không có bằng với lại những cái người, ý là một cái người nước ngoài, thì cái giọng nói của họ cũng sẽ không có bằng một cái cộng đồng ở bên đó. Thì lúc nào mình cũng sẽ bị cảm thấy giống như là cái ý kiến của mình không được tôn trọng, và cũng có thể có những cái trường hợp kiểu nghiêm trọng hơn, giống như là việc bắt nạt, hay là kiểu phân biệt, rồi phân biệt ở một cái cấp độ nó nặng hơn. Thì cái vấn đề này thì John cũng nói là so với những cái năm trước đó thì bây giờ nó cũng đã đỡ hơn rồi, tại vì trường họ cũng cố tạo ra những cái chương trình, và họ
kiểu để eliminate những cái vấn đề này, nhưng mà thì nó cũng ở một cái mức độ nào đó thôi. Thầy nghĩ là kiểu thầy thì mong muốn là cái chuyện này sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, cái chuyện phân biệt và cái chuyện kiểu bắt nạt đối với sinh viên quốc tế thì nó sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian và tốn rất là nhiều công sức của rất là nhiều người. Thì cũng có thể là kiểu cả 100 năm nữa, nhưng mà kiểu chị muốn mọi người có một cái nhìn kiểu positive hơn, là kiểu mình sẽ giải quyết được vấn đề này sớm thôi. Yeah. What are the other disadvantages then? So another disadvantage will be about, like say, this is the other side of the educational model, the way you has been learning so far in your life, maybe in Vietnam, and you just move to a new country and it's a great university which has a completely different educational model. You may find it really difficult to adapt with and practice in that model because you are not ready. There's not a lot of students getting problems, but there is some students getting problems to learn in a new educational model because they have been so much comfortable and so much ready for their old Vietnamese educational model. So that can be, even for some people only, can be counterproductive. Then other disadvantage, let's say the new weather. You feel go to Canada with where the 6 month is cold, and not just cold, these are like snowing. So that kind of weather can be a big challenge. And the last thing I want to talk about, another disadvantage, is about homesickness, because you'll be out from your family from really, really far. End of the day, we are humans, and the matter most to our deep down inside is about, we want to have a family and we wanted to be around the people who are really, we can feel comfortable with. We've really been in love with. So homesickness can be one of the things. There's a lot of students being crashed down when they go overseas and they get into this homesickness problem. So that could be one of the challenges as well too. So even you can make yourself obsessed that I can do this one. I want to be there for 4 years. I'm going to get it done and can come back. But it will be a burning feeling inside of you and hit you for a longer period of time. So this is another big disadvantage as well too. You'll be far from the loving people, and you need to find and force and push yourself to love other people's, which is your new friends in a new country, which is not your family member, and try to hunt and look for your happiness into it, which is not easy at all, which is, even I have done it multiple times in different countries, because I've been living like 4 or 5 countries after I start to work, but it's always been a challenge. And if you do that, it will be for you too, even you are an extreme extrovert person. Chào. Dạ, ok, anh thì thầy cũng nói tiếp những cái vấn đề khác, giống như là cái việc mà có những bạn sẽ cảm thấy không có, khi mà mình đi ra môi trường nước ngoài mình học thì mình lại nó không có thoải mái như là khi mình học ở môi trường ở Việt Nam, nó hoàn toàn mới, thì bạn sẽ có vấn đề với cái việc mà kiểu tiếp thu với cái việc thích nghi, thì đó cũng là một vấn đề. Vấn đề tiếp theo là cũng có thể là một trong những cái vấn đề rất là ngoài luôn, giống như là kiểu thời tiết đi, giống như là em ở Việt Nam thì thời tiết cũng không có là quá khắc nghiệt, khá là ổn, nhưng mà đến khi mình qua những cái nước có thời tiết quá là khắc nghiệt như là Canada hoặc là gì đó, em ở mấy tháng liền, thì nó cũng có thể thành một cái thử thách đối với mình, đối với những cái bạn mà không có deal tốt với lại cái thời tiết lạnh hay là cái gì đó. Và một cái điểm khác mà mấu chốt mà thầy muốn nói tới, một cái vấn đề mấu chốt là cái việc mà mình sẽ nhớ nhà. Tại vì ai cũng thì mình đều là con người thôi, mình đều có cảm xúc, và kiểu cuối ngày về nhà kiểu mình chỉ ở trong đô một mình kiểu mình sẽ rất là cô đơn, mình sẽ rất là nhớ mẹ, nhớ bố mẹ và kiểu những người bạn của mình ở Việt Nam. Thì thầy nói là mình cũng có thể reach out ra những cái người bạn của mình ở nước ngoài, những người bạn mà mình mới làm quen đó, để kiểu tạo một cái cảm giác là kiểu mình có những người thân quen ở bên mình. Nhưng mà nó cũng rất là khó. Thầy là một người đã sống ở 4-5 nước khác nhau rồi, và thầy cảm thấy cái chuyện đó cũng rất là khó, tại vì kiểu họ dù sao thì cũng không phải là những cái người mà mình đã quen thuộc từ khi nhỏ, mình đã kiểu develop một cái foundation với họ rồi, thì không phải là như vậy, thì nó cũng sẽ rất là kiểu khó. Thì nếu mà các em kiểu chọn đi du học thì mình phải kiểu có tâm lý là mình sẽ phải trải qua những cái đó, mặc dù mình sẽ cảm nhận là mình rất là hướng ngoại, mình rất sẵn sàng kiểu đi ra ngoài làm quen những người mới này nọ, nhưng mà
chị cũng có cũng có cái experience đó, cũng rất là hướng ngoại, cũng đi ra làm quê với mọi người này nọ, nhưng mà cuối ngày thì kiểu không ai kiểu ở bên mình như là gia đình của mình hết. Dạ. Thank you, Chao. Hannah, you can move forward. That's my answer. Oh, thank you so much, Mr. John.